Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И по вашим заявкам продолжаем на важнейший плейлист «Английские слова в примерах». Слова 181-190. Значит, если вы помните, соответственно, у нас с вами теория по словам и также практика, где говорите именно вы, все переводите и доводите все это до автоматизма. Итак, значит, следующее слово difficult. Соответственно, difficult переводится как трудный. Например, это сложное упражнение. It's a difficult exercise. It's a difficult exercise. It was so difficult. It was so difficult. Это было так трудно. It was so difficult. Или смотрите, it's such a difficult task. It's such a difficult task. То есть это такое трудное задание. Мы с вами как раз неоднократно в теории разбирали разницу so и such, когда употребляется. Смотрите, повторяйте. Далее, как вы произнесете следующее слово? Правильно, на второй слог. Hotel. Hotel. Например, can you recommend this hotel? Can you recommend this hotel? Значит, ты можешь рекомендовать этот отель. Can you recommend this hotel? Or, for example, например, what hotels can you recommend? What hotels can you recommend? Значит, соответственно, какие отели ты можешь рекомендовать? What hotels can you recommend? Далее, друзья мои, следующее. We chose this hotel. We chose this hotel. Мы выбрали этот отель. We chose this hotel. Соответственно, неправильный глагол. Формы choose. Первая форма chose и третья форма chosen. Сразу рекомендую вам обращать внимание на третью форму. Она вам скоро очень пригодится. Итак, so difficult. It's a difficult exercise. It was so difficult. It's such a difficult task. Hotel. Can I recommend this hotel? What hotels can you recommend? Choose, chose, chosen. We chose this hotel. Далее, airport, аэропорт. We are at the airport. We are. Можно краткую форму фразы написать. We are at the airport. То есть, мы в аэропорту. We are at the airport. Далее, I went to the airport. I went to the airport. То есть, я поехал в аэропорт. Потому что go это идти, ехать. I went to the airport. То есть, я поехал в аэропорт. I went to the airport. Will you meet us at the airport? Will you meet us at the airport? Значит, видите, это будущее время. Will впереди. Ты встретишь нас в аэропорту. Will you meet us at the airport? Question. It's an interesting question. Question – вопрос. It's an interesting question. Это интересный вопрос. Видите, не забываем поставить n. Мы с вами не раз говорили. Связка артикль, прилагательное существительное. It's an interesting question. Далее. You can ask your questions. You can ask your questions. Вы можете задать, ask your questions. Свои вопросы. Your твои. Здесь переводится как свои. You can ask your questions. I have a question. I have a question. У меня есть вопрос. I have a question. Не забываем поставить артикль. I have a question.
Соответственно, airport. We're at the airport. I went to the airport. Здесь, смотрите, также, если вот на машине уточнить, вы можете так сказать I drove to the airport. Вот если вы сами поехали на машине, хотите это подчеркнуть, можно сказать I drove to the airport. Потому что вы знаете, что drive – это водить, естественно, форма drive, drove, driven. I drove to the airport. И просто I went to the airport. Will you meet us at the airport? Question. It's an interesting question. You can ask your questions. I have a question. Answer. Answer – ответ. This answer is right. Этот ответ правильный. This answer is right. Do you know the right answer? Do you know the right answer? Значит, ты знаешь правильный ответ. Do you know the right answer? Такое выражение the right. Do you know the right answer? Can you answer this question? Can you answer this question? Ты можешь ответить на этот вопрос. Обратите внимание, что после answer ответить на что-то, кому-то не требуется предлога. Обратите внимание. Can you answer this question? Ответить на вопрос. На английском answer this question. Can you answer this question? Write. Писать. Соответственно, I need to write it down. I need to write it down. Вот write писать, а очень часто используется также записать. Это write down. Соответственно, записать что-то, это выражение. Соответственно, write something down. Write something down. Something это что-то. Что-то записать. I need to write it down. Значит, мне нужно записать это. Я запишу это. I'll write it down. I'll write it down. Ну и write это просто писать. He wrote a long letter. He wrote a long letter. He wrote a long letter. Он написал длинное письмо. Write – это неправильный глагол. И формы write, wrote, written. Write, wrote, written. Так, повторяем. Answer. This answer is right. Do you know the right answer? Can you answer this question? Write. Write something down. I need to write it down. I'll write it down. Write, wrote, written. He wrote a long letter. Далее, соответственно, wrong. Неправильный. It's the wrong answer. It's the wrong answer. Это неправильный ответ. Или you are wrong. Ты не прав. Соответственно, you are right. Ты прав. You are wrong. Ты не прав. You are wrong. Там, you are right. И wrongly неправильно. You said it wrongly. You said it wrongly. Ты сказал это неправильно. He wrote it wrongly. Он написал это wrongly, неправильно. He wrote it wrongly. Далее. They think wrongly. They think wrongly. Они думают неправильно. Вот ли это суффикс наречий. То есть, видите, wrong. Прилагательное wrongly неправильно. Наречие wrong неправильный, wrongly неправильно. Так, повторяем. Wrong. It's the wrong answer.
You're wrong. Так, напишем полное. Соответственно, you're right. Wrongly. You said it wrongly. He wrote it wrongly. They think wrongly. Или также синоним correct. Соответственно, это правильный или right. Incorrect, неправильный или wrong. Соответственно, these answers are correct. И эти ответы правильные. These answers are correct. Соответственно, можно сказать, что that answer was correct. That answer was correct. Тот ответ был правильный. Почему was? Потому что that answer означает it. И correct, также глагол, означает править. Например, I'll correct your mistakes. I'll correct your mistakes. Я исправлю ваши ошибки. Correct — это ведь исправлять, править. I'll correct your mistakes. Соответственно, incorrect, соответственно, неправильный. Можно сказать, что the last two answers are incorrect. The last two answers. Последние два ответа are incorrect. Это выражение такое the last. Последнее. Последнее что-то the last. The last two answers are incorrect. The last two answers are incorrect. То есть последние два ответа неправильные. Далее, соответственно, there are many incorrect answers in your test. There are many incorrect answers in your test. Значит, there are, конструкция переводится как имеется. Значит, there is — это единственное число, а there are множественное. То есть имеется множество неправильных ответов в твоем тесте. There are many incorrect answers in your test. Окей. Соответственно, the first answer is incorrect. The first answer is incorrect. Первый ответ неправильный. The first answer is incorrect. Смотрите, неправильный. Значит, не важно, там первый, второй, мы используем the. The first, там второй, мы с вами скажем, соответственно, the second и так далее. The second answer is incorrect. Тоже не забываем связку. Итак, повторяем. Correct. These answers are correct. That answer was correct. I'll correct your mistakes. Incorrect. The last two answers are incorrect. There are many incorrect answers in your test. The first answer is incorrect. The second answer is incorrect. Значит, друзья мои, отлично. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Теперь мы с вами переходим к практике. И далее мы с вами будем изучать уже новые слова. Thank you.